10th standard students. Just we are in the previous classes. We are all discussed something about the unit called the concept. Under that, we had learned something about the author of the lesson and initial aspects of the story, the concept. So after the completion of those things, so today we can move to another aspects of the same unit. That is how did Smita tell what she had in her mind to the musicians? And as Smita sat listening to the music, she was spellbound, but all the while her mind was echoed something else. What was that? That are the several aspects. Today we are going to learning. Okay, dear students. Today, how Pandit Ravi Shankar and Tabla Master Ustad Allah Raka came to the Anand's home. How did Dr. Pandit Ravi Shankar visited to Anand's house? So this is the thing that today we are going to discuss. Okay, dear students, please open your textbook, page number 90. Page number 90. Now I am going to read the lesson. You all listen carefully. Okay. See paragraph number 10. The next day, as Smita and her father were leaving for the concert, her brother smiled and said, "Enjoy yourself," though the words came out in painful gaps. Lucky you. Sitting beside her father in the gallery, Smita heard as in a dream the thundering welcome. The audience gave the great master. Then the first notes came over the air, and Smita felt as if the gates of enchantment and wonder were opening. Spellbound, she listened to the unfolding ragas, the slow plaintive notes, the fast twinkling ones, but all the while the plan she had decided on the evening before remained firmly in her mind. The chance of a lifetime. She heard Anand's voice in every beat of tabla. The concert came to an end and the audience gave the artist a standing ovation. A large mustached man made a long, boring speech. Then followed the presentation of bouquets. Then more applause and the curtain came down. The people began to move towards the exit. Now was the time Smita wrinkled her way through the crowds towards the stage. Then she went up the steps that lead to the wings, her heart beating loudly. In the wings, a small crowd had gathered to talk about the evening concert, to help carry buckets and teacups and instruments. He was there standing with the man who played the tabla for him, the great wizard of music, Ustad Allah Raka. Her knees felt weak, her tongue dry, but she went up and standing before them, her hands folded, "Oh sir," she burst out. "Yes,
He asked questioningly but kindly, and her story came pouring out. The story of her brother who lay sick at home, and of how he longed to hear him and the Ustad play. Little girl, said the mustard man who had made the long speech, Panditji is a busy man. You must not bother him with such requests. But Pandit Ravi Shankar smiled and mentioned him to be quiet. He turned to Ustad Sahib and said, What shall we do, Ustad Sahib? The Ustad moved the wad pan from one cheek to another. Tomorrow morning we perform for the boy, yes, he said. Yes, Panditji replied. It's settled then. It was a very excited Smita who came home late that night. Anant was awake, breathing the oxygen from the cylinder. Did you hear him? He whispered. I did, she replied, and I spoke to him and I will come tomorrow morning with the tabla ustad and they will play for you. And the following morning, Aunt Sushila's neighbors saw two men getting out of a taxi which pulled up outside their block. They could not believe their eyes. It's not possible, they said. Pandit Ravi Shankar and Ustad Allah Raka went up the wooden staircase and knocked softly on the door of Aunt Sushila's apartment. They went in, sat down on the divan by the window and played for the boy, surrounding him with a great and beautiful happiness as life went out of him gently, very gently. See, dear students, these are all the several lines of today's class. So, this is the story of true. This is a true story, but all the names except Pandit Ravi Shankar's and Ustad Allah Rakas have been changed. This is real story of a boy, but his names are changes, that's all. Okay. What today's lines are tells us in this unit. See, paragraph number 10. The next day, after the Smita's father bought tickets to attend it to the Pandit Ravi Shankar's concert held at Shanmukananda Auditorium. She was get ready to go there. The next day, as Smita and father are leaving for the concert. They go for concert. Her brother smiled and said, her brother means Anand. He was smiled and said to his sister Smita, Akka, I mean sister, enjoy yourself. Though the words came out in painful laughs, lucky. Tumba ಒಂದು ಪೈನ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತುಂಬ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಕ್ಕ ಯು ಆರ್ ದ ಲಕ್ಕಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ಸರ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಸೆ, ಆದರೆ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಕ್ಕ ನೀನು ಹೋಗು ಬಾ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಬಾ, ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ, ನೀನು ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ, ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಸಿಟಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಲರಿ. ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್. This is called gallery.
audience where she sat there and Ustad Alaraka and Pandit Ravishankar began to start their performance. Smita heard as in a dream the thundering welcome the audience gave the great master. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಥಂಡರಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾಳೆ. ದೆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಓವರ್ ದ ಏರ್. ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ನೋಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವರ ರಾಗ ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ಫೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ಗೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಚಾಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ ವರ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಸ್ಮಿತಾ ಅವಳಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಗೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಚಾಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಗೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಚಾಂಟ್ಮೆಂಟ್. Here enchantment means enchantment. It means a feeling of great pleasure. A feeling of great pleasure. Enchantment means a feeling of great pleasure. ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕನ ಆ ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ ಓವರ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂಥ ಪ್ರಪಂಚ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತಾ ಫೀಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಬಾಂಡ್ ಶಿ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾಗಾಸ್. ಸ್ಪೆಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸ್ಪೆಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸ್ಪೆಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ audience listen like a children. Audience listen like a children. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೂತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಅವರ ರಾಗವನ್ನು ಇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾಗಾಸ್. ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಸ್ಲೋ ಪ್ಲಾನೆಟಿವ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸ್ಲೋ ಪ್ಲಾನೆಟಿವ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾದಂಥ ರಾಗದ ಏರಿಳಿತಗಳು. ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಂಕಲಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಗಗಳು. ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ವೈಲ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಶಿ ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ರಿಮೈಂಡೆಡ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಇನ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಳ ಮೈಂಡು ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಳು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅವಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಆಲೋಚನೆ ಕಡೆಗೆ ಅವಳ ತಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಹರ್ಡ್ ಆನಂದ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಬೀಟ್ ಆಫ್ ತಬಲಾ. ತಬಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಬಲಾ ಬೀಟ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀಟಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆ. ಶಿ ಹರ್ಡ್ಸ್ ಅನಂತ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಬೀಟ್ ಆಫ್ ದ ತಬಲಾ. ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್. ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೇವ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್. ಇನ್ನೇನು ಆ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತಾ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸು ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. When that time what happens, see a large musty-haired man made a long boring speech. A large musty-haired man, ಉದ್ದನೆಯ ಮೀಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಬೋರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೊಕೆಟ್ಸ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ
ಹೂವುಗಳ ಒಂದು ಬೊಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ಟನ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್, ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಾಸ್, ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ದ ಕರ್ಟನ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ದ ಕರ್ಟನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪರದೆ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಡ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. And then more applause and the curtain came down. The people began to move towards the exits. ಆಗೇನಾಗ್ತಿದೆ, the people, it means audience, move towards the exit doors. Now was the time. ಈಗ ಸ್ಮಿತಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಮಿತಾ ringled her way through the crowds towards the stage. Smita ringled. Dear students, here a new word, ringled. W-R-I-G-G-L-A-D, ringled. It means twist. T-W-I-S-T, twist. ನುಸುಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಡೋರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಮಿತಾ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Through the crowds towards the stage. Then she went up the steps. Stage ನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಳು. That lead to the wings. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನ ವಿಂಗ್ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತು ದಾರಿ. Her heart beating loudly. ಅವಳ ಹೃದಯ ಜೋರಾಗಿ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. In the wings a small crowd had gathered. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಗುಂಪು ಸೇರಿದೆ. ದೇವರ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ಸಂಜೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬಕೆಟ್ಸ್. ಕೆಲವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೂವಿನ ಬಕೆಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಟೀ ಕಪ್ಸ್, ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕಪ್ಸ್ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಅವಳು ಕಂಡ್ಲು. ಹಿ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಹಿಯರ್ ಹಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಪ್ಲೇಡ್ ದ ತಬಲಾ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ದ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಜಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾ ರಖಾ. ಯಾರು? ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾ ರಖಾ, the great tabla master, the great tabla master. ಸೊ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾ ರಖಾ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರವಿಶಂಕರ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. Her knees felt weak. ಅವಳ ಕಾಲುಗಳು ತುಂಬ ಸೊರೆಯುವುದು. Her tongue dry. ಅವಳ ನಾಲಿಗೆ ಒಣಗಿ ಹೋಯಿತು. ಬಟ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಅಪ್. ಆದರೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಲು. ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಮ್. ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಲು? ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾ ರಖಾ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತೇ ಬಿಟ್ಟಳು. ಯಾರು? ಅನಂತನ ಸಹೋದರಿ ಸ್ಮಿತಾ. And her knees felt weak, her tongue dry, but she went up. She is standing before them, her hands folded. ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಓ ಸರ್, ಶಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಓ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಳಗಡ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟಳು. ಶಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ವಿಜಾರ್ಡ್. W-I-Z-A-R-D. Wizard. Here wizard means a person who is especially good at some art or achievement. So wizard means a person who is especially good at some art or achievement.
ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವವರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ರತಿಭಾವ. ಸೊ ಅವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಅವಳು ನಿಂತು ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟು, ಎಸ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ಲಿ ಬಟ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ. ಎಸ್ ಈ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ಲಿ ಬಟ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ. ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಮ್ ಪವರಿಂಗ್ ಔಟ್. ಅವಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕತೆ, ಅವಳದು ಏನೇನು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಲು. ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೂ ಲೇ ಸಿಕ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಲು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಹೌ ಈ ಲಾಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಉಸ್ತಾದ್ ಪ್ಲೇ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾರವರ ತಬಲಾ ಬೀಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಮಿತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೇಬಿಟ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು. ಲಿಟ್ಲ್ ಗರ್ಲ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಗರ್ಲ್, said the moss-haired man who had made the long speech. ಆ ಉದ್ದನೆಯ ಮೀಸೆಯುಳ್ಳ ಲಾಂಗ್ ಬೋರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳೇಬಿಟ್ಲು. ಪಂಡಿತ್ ಜಿ ಈಸ್ ಎ ಬಿಸಿ ಮ್ಯಾನ್, ಗೊತ್ತಾ ಅಂದರು ಅವರು. ಪಂಡಿತ್ ಜಿ ಈಸ್ ಎ ಬಿಸಿ ಮ್ಯಾನ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಈ ಥರದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ, ಹೋಗು ನಡಿ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಟ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿ ಕ್ವೈಟ್. ಆದರೆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಕ್ವೈಟ್ ಹಿಮ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಈ ಟರ್ನ್ ಟು ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರ ಕಡೆ ನೋಡಿದರು. ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಡೂ ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್? ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಡೂ ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್? The Ustad moved the wad of pan from the cheek to other. ಉಸ್ತಾದ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅವಾಗ ಅಂದರೆ ವಾಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾನ್. ವಾಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಬಲವನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ತಬಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತಬಲ ಇಲ್ಲಿ. The Ustad moved the wad of pan from one cheek to another. Tomorrow morning we perform for the boy, yes he said. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳೇಬಿಟ್ರು, ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಆ ಬಾಲಕನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೇಳೇಬಿಟ್ರು. ಎಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಜಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ದ್ಯಾನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳೇಬಿಟ್ರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಆ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ನಾವು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ಹೂ ಕೇಮ್ ಹೋಮ್ ಲೇಟ್ ದಟ್ ನೈಟ್. ಸ್ಮಿತಾ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ತುಂಬ ಅವಳಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕೇಮ್ ಹೋಮ್ ಲೇಟ್ ದಟ್ ನೈಟ್. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅನಂತವಾಸ ಬೇಕು. ಅನಂತ್ ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವನು ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ದ್ಯಾನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ಹೂ ಕೇಮ್ ಹೋಮ್ ಲೇಟ್ that night. Anant was awake, breathing the oxygen from the cylinder. Did you hear him? He whispered. Did you hear him? He whispered. Whispered ಅಂದರೆ ಪಿಸುಗುಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪಿಸುಗುಟ್ಟು, ಪಿಸು ಮಾತು ಅಥವಾ ಪಿಸುಗುಟ್ಟು, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈ ಡಿಡ್ ಶಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಹೌದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಕೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಹಿಮ್. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ತಬಲಾ ಉಸ್ತಾದ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ ಯು. ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಸ್ಮಿತಾ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು.
And the following morning, Aunt Sushila's neighbors saw two men getting out of a taxi which pulled up outside their block. And the following morning, other next morning, ಅಂತ ಹೇಳಿ Aunt Sushila's neighbors, ಸುಶೀಲಾ ಆಂಟಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರು, ಸಾ ಟೂ ಮೆನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ. ದೇ ಕೆನ್ ಸಾ ಟೂ ಮೆನ್ getting out of a taxi which pulled up outside their block. Block means ಕಟ್ಟಡ. ಅವ್ರ ಕಟ್ಟಡದೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They could not believe their eyes. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅವರೇ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. It is not possible, they said. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ it is possible, not possible, they said. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇದು ಸಾಧ್ಯ. Pandit Ravi Shankar and Ustad Allaraka went up the wooden staircase and knocked softly on the door of Aunt Sushila's apartment. Wooden staircase, ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ Aunt Sushila's door ಅನ್ನು ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ವೆಂಟ್ ಇನ್, ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ದಿವಾನ್ ಕಾಟ್ ಬೈ ದ ವಿಂಡೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಯ್. ದಿವಾನ್ ಕಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಫ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಹಿಮ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಜೆಂಟ್ಲಿ. ಈ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ 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 ಅನಂತನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವನು ತೀರ್ಕೊಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಿತಾ, ಅನಂತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಶೀಲಾಸ್, such kind of names are changed here, okay, except Pandit Ravi Shankar's and Ustad Allaraka's have not been changed, okay. This is the story of the lesson, the concept. Dear students, here we can understand that the great wizards Ustad Allaraka and Pandit Ravi Shankar, not a simple persons, they were great performers, great achievers, such kind of great personalities. How can it be possible to enter into a poor or a common people's house? We can think ourselves, it is really a great persons. They are good persons also. That's why they were going to Aunt Sushila's house and played for that boy and fulfilled Anand's lost aspiration, lost desire. After the listening of their concert, he become died. So this is the story of Anand was struck with a cancer and how he was going to listen his great master Pandit Ravi Shankar and Ustad Allaraka. See, this is the several story of the lesson, the concept. Okay, dear students, are you understand? I think that are you understand all those things? Shall I read the lesson once again? Please listen it carefully. Okay. The next day, as Smita and her father were leaving for the concert. The next day, as Smita and her father were leaving for the concert, her brother smiled and said, "Enjoy yourself." Though the words came out in painful gasps, "Lucky you," sitting beside her father in the gallery, Smita heard as in a dream the thundering welcome the audience gave the great master. Then the first notes came over the air, and Smita felt as if the gates of enchantment and wonder were opening. Spellbound, she listened to the unfolding ragas, the slow plaintive notes, the fast twinkling ones, but all the while the plan she had decided on the evening before remained
firmly in her mind the chance of a lifetime. She heard Anand's voice in every beat of the tabla. The concert came to an end. The audience gave the artist a standing ovation. A large, mushy-haired man made a long, boring speech. Then followed the presentation of bouquets. Then more applause and the curtain came down. The people began to move towards the exit. Now was the time Smita wrinkled her way through the crowds towards the stage. Then she went up the steps that lead to the wings, her heart beating loudly. In the wings, a small crowd had gathered to talk about the evening concert, to help carry buckets and teacups and instruments. He was there, standing with the man who played the tabla for him, the great wizard of music, Ustad Allah Raka. Her knees felt weak, her tongue dry, but she went up and standing before them, her hands folded, "Oh sir," she burst out. Yes, he asked questioningly but kindly, and her story came pouring out, the story of her brother who lay sick at home, and of how he longed to hear him and the Ustad play. "Little girl," said the washed man who had made the long speech, "Pandit is a busy man. You must not bother him with such requests." But Pandit Ravi Shankar smiled and mentioned him to be quiet. He turned to Ustad Sahib and said, "What shall we do, Ustad Sahib? What shall we do, Ustad Sahib?" The Ustad moved the word of palm from one cheek to another. "Tomorrow morning we perform for the boy, yes," he said. "Yes," Panditji replied. "It's settled then." It was a very excited Smita who came home late night. Anant was awake, breathing the oxygen from the cylinder. Did you hear him?" he whispered. "I did," she replied, "and I spoke to him, and he will come tomorrow morning with a tabla, Ustad, and they will play for you." And the following morning, Aunt Sushila's neighbors saw two men getting out of a taxi which pulled up outside their block. They could not believe their eyes. It's not possible," they said. Pandit Ravi Shankar and Ustad Allah Raka went up the wooden staircase and knocked softly on the door of Aunt Sushila's apartment. They went in, sat down on the divan by the windows, and played for the boy, surrounding him with a great knocked softly on the door and Aunt Sushila's apartment. They went in, sat down on the divan by window, and played for the boy, surrounding him with a great and beautiful happiness as life went out of him. Gently and very gently. See, this is a true story, but all the names except Pandit Ravi Shankar's and Ustad Allah Raka's have been changed. So, are you heard these lines, dear students?
Yes. Now I will give 4 to 5 minutes time. Please you go through these lines. Okay. It means you can do the silent reading. Okay. Yes. After the silent reading, I can give several questions for your work. Okay. All the questions write down in your notebook. Then try to answer it. Okay. Yes. Come to here. Here I will give you several questions for your work. Yes. My first question is, do you like the story? The story. Why? This is my first question. Dear student, please write down this question in your notebook and try to answer it. I shall repeat the question once again. Do you like the story? Why? ನಿಮಗೆ ಈ ಕಥೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ? If you like, do you like the story? Your answer is yes. Why? Or no? Why? You should write like that. Okay. And my another question is, do you like the ending of the story? Do you like the ending of the story? Do you like the ending of the story? Why? Why? If you don't, how would you like? If you don't, how would you like to end? How would you like to end it? ಕಥೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. Then another question is like this. Can you say that? Can you say that? Can you say that? Can you say that the concept was can you say that concept was entertaining to Smita? Entertaining to Smita. Justify your answer. Justify your answer. So this is the third question. And my another question is, do you think the response of the artist, the response of the artist was unusual? If yes, why? See, this is the answer. And last question is like this. Why does the writer of the lesson
dear students, please write down all those things. Dear students, please write down all the questions and try to answer all these questions in your notebook. While writing the answer, any doubts arises, please ask to me. Okay? Okay, let it be. Let it be stopped here. Remaining things will be studied tomorrow classes. Okay? Thank you. Thank you very much.